Okay. I think we are ready now. So, dear attendees, good morning, and welcome to our sessions. And we are delighted to have you with us today as we explore important insights on data sharing and interoperability, interagencies, and wallets. In our panel session, we have three key segments. In the first segment, we will highlight stories from different countries, and we will also share lessons learned from practical experience and real-world implementations. And then we will have an interactive session with the questions and answers from our speakers to learn more from them and to learn more from their respective stories. Allow me to introduce our high-level speakers today. So we have with us Mr. Marc-André Loco, the General Director of ASIN, the Information Systems and Digital Agency of the Republic of Benin. Donc, le Directeur Général de l'Agence des Systèmes d'Information et du Numérique du Bénin. Welcome with us. We have also with us Mr. Alberto Mugongi, the General Director of the National Agency for Digital Infrastructure and Frequencies of the Republic of Gabon. He is also ID for Africa Ambassador for this program. Il est le directeur général des infrastructures numériques et des fréquences du Gabon. Welcome with us. We have also with us Mr. Sena Apike, Head of Information Systems Department at the National Agency of Identification, l'Agence nationale de l'identification du Togo. From Togo, welcome with us. And the fourth speaker is Mr. Edson Gayai, Director of ID Management at NIDA, the National Identification Agency of the Republic of Tanzania. And we have with us also Mr. Ot Sarv from GovConsult, Estonia. I will begin this session with a few slides summarizing. So please, the organizer, I need the first presentation. So I will begin this session with a few slides summarizing the key lessons learned from practical experiences and real-world implementations related to, of course, data sharing and interoperability. So just I need the first slides. As you know already, so I was the former Minister of ICT of Tunisia, and I had the chance to work on a national project in relation with data sharing and interoperability. Not this one, the slide of Dr. Nizar Beneji, not this one. So in Tunisia, we have already, so before having the slide, so in Tunisia, we have already set in place a data governance framework. A data governance framework composed of legal, institutional, and technical framework. So since 2020, we have set in place a legal framework of data sharing and interoperability. At the beginning, with the National Computer Center, we have implemented the National Interoperability System, homemade National Interoperability System. And 2 years ago, we have adopted the Estonian solution, it's called X-Road. And it's called also Unified Exchange Platform. And with these solutions now, we are interconnecting for Department for Ministries. We have slides for all the speakers. But I already sent for you my slide. Yes. So in my slides, so I'm going to present the lesson learned from the practical experience that we had in Tunisia when implementing data sharing and interoperability. The first lesson was about data governance framework. So we need to set in place a comprehensive data governance framework. As I said, the data governance framework is composed of legal, institutional, and technical framework. And why we need these three frameworks?
First of all, we need the institutional frameworks in order to assign roles and responsibilities, in order to know what are the trusted data providers, what are the trusted data sources and trusted data references. And without a legal framework, no one will share data. That's why first we need to have this legal framework and institutional framework in order to know what to share to whom, and in order to protect data sharing and interoperability with a legal framework. And as a technical framework, as I said, so we need a set of solutions in order to guarantee interoperability between registries and between different systems. So we need to set in place, as I said, technical framework and a legal framework, institutional framework, as well as a technical framework. And in order to set in place and update these three frameworks over the time, we need to have a strategy together with an action plan in order to set in place and update these frameworks over the time. So as I said, also, we need the institutional frameworks in order to assign roles and responsibilities, and in order to know what are the trusted data providers, trusted data sources, and trusted data references. And as I said, also, we need the legal framework because no one will share data without a legal mandate. So no one will share data without a legal mandate. That's why we need a legal framework for data sharing and for interoperability at the national level, and we need a legal framework in order to promote cross-sharing data, especially between different sectors. So the legal framework is needed to recognize also the use of the electronic document and of the electronic content. And in practice, we have three types of documents. This is my presentation. And in practice, we have three types of documents. We have ID documents, like e-passport, mobile ID, digital certificates for objects in IoT. So we have ID documents. And you have also administrative documents, like, for example, electronic declaration, like electronic authorization, and many other documents produced by the administration. So, we need to share this kind of documents between different administration. And we have also transactional documents, like for example, e-contracts, electronic offers, electronic invoices. So we need also to share this kind of content. So we need the legal framework to give a legal value to the electronic document and the electronic content. So the legal framework is needed to define also data classification based on sensitivity of data, so to know what to share and what to not share based on a comprehensive legal framework. So lesson 2. Lesson 2, core registries of the state. So we are sharing data inside, which is actually inside registries. We are cross-sharing data between registries. We are interconnecting the core registries of the state. It means that we need first to set in place the core registries of the state. So we need at the beginning to make an inventory to detect what is missing to be completed, to detect the paper registries to be digitized, to detect the fragmented registries to be aggregated, and to detect the registries with bad data quality to be sanitized, because we need to improve the quality of data, the outdated registries to be updated, and at the end, so in practice, we need to have the maximum number of high-quality registries in order to be able to cover the maximum use cases. So this is the lesson number 2. So we need to have the core registries of the states set in place, and we need digital registries with high quality of data. Otherwise, data sharing and interoperability are not possible. Lesson 3. We need to have unique national ID number, unique national identification system. It means that we need to use unique national ID for citizens and also for legal residents. We need that the national ID be shareable, stated and printed on official documents, and available also in machine-readable format.
And we need to use this national identification number in all procedures, either digital procedures and in-person procedures. And in general, we need unique identification, not only for persons, not only for individuals, for property, lands, for vehicles, for companies. So the unique way of identification is needed, especially when we cross data, exchange data between different registries, between different departments. Fourth lesson is about data standardization. So we need to consider data standardization when requesting and designing the solutions. And we need the standards at all levels: hardware level, software level, network level, service level, and data level. So we need standards at all levels. So standards will help us to improve the quality of data, will help us to guarantee the usability and reusability of the exchanged content between departments. And in practice, we need to adopt internationally recognized standards. And we can even define local and national standards for specific use cases in order to have and to harmonize the used data models, used data sets, the code lists, in order to harmonize the vocabulary used and the semantic meanings of that vocabulary which is used between several departments. So we need to use international recognized standards, and we can also define national standards for specific use cases. Standardization also englobe the used API and services and interfaces to request and to obtain data and to exchange data between several registries and several departments. Lesson 5, it's about data classification. So data classification is important. In order to set in place, it's important because we need first to set in place a data classification framework. So data classification is done generally based on the sensitivity of data. So we have public data, restricted data, confidential data, secret data. And based on the class of data, we can know who can access what and under what conditions. And data classes also defines the security measures to be performed on data before sharing it, like, for example, encryption, like anonymization, like data consent to be collected before sharing data, and so on. So data classification is important for data sharing and interoperability. So the next lesson is about the use of electronic proofs. In general, the electronic contents and the electronic documents have a legal value only if they are associated with legal proofs. Legal proofs like digital signature, like timestamping. That's why when we share data and when we exchange data between departments, it's a must. We need to send proofs with those shared data. Proofs of what? Of authenticity, of integrity, and also of non-repudiation. And we need three types of proofs: short-term proofs, since we need to early verify data before processing it. When we share data between departments, we need an early verification. It means that we need short-term proofs, and we need mid-term proofs and long-term proofs, especially when we decide to archive data for a long period. So we need also long-term proofs. And of course, in data sharing, since most of the time we are handling sensitive data, we need zero-knowledge proofs that help sharing data without revealing the sensitive information. Next lesson is about the business model. So regarding the business model, most of the time the data and the document shared by the administration are paid document and paid data. It means when we decide to no more ask citizens to bring a document from one administration to another, we decide to send data digitally from one administration to another, we will disrupt like that the business model, because most of the time, as I said, data and documents are paid documents, and the revenue will cover the cost of the service, will cover the cost of maintaining the high quality of registers. So we are going like that to disrupt the business model. That's why we need to adapt not only the technical aspect, but we need to adapt the business, even the business model. We need to have a shared business model between several public entities.
So as I said, interoperability will cause loss of revenue and will disrupt the business model. That's why we need to adapt the business model, not only adapt the technical issues, the technical techniques used. In practice, we need to ask all public entities to publish the shareable data and APIs in an online national catalog. It means that we need to switch from a request-response model to a model based on subscription. So we need to ask the public entity to publish their data and APIs, and the others will subscribe and pay. It means that we need to switch even the model used from request and response to publish and subscribe, which are two different models. Next lesson, 8. Voilà. It's about safe sharing of data. Data is, with data sharing and interoperability, data is more exposed than before to risks. That's why we need to consider cybersecurity from the design of the system. So we need also to consider scalability, since we are handling hundreds of millions of transactions per day, so scalability is important. We need to think about redundancy and failover mechanisms in order to avoid to have single points of failures. And we need to set privacy and security by default inside systems from the design phase. And at the end, we need to set in place a set of ethical guidelines, since we are going to share data, to avoid the risk of abuse and misuse of data. Lesson number 9 is about communication and change management. So the data owning entities are the most resistant to the change, to sharing data. So we need to involve them from the beginning. We need to involve and to engage the key stakeholders from earlier, from the start of the project. And we need to set a legal framework to give clear legal mandates. Otherwise, a certain department will not share data. And also, we need a good communication strategy to spread the data sharing culture. So data sharing, it's a culture, not only technical solution. And the last lesson is about the ultimate goal. So the ultimate goal, why we are sharing data, why we are doing interoperability. So the ultimate goal is about to set in place, not a gov, smart gov, to set in place automated administrative procedures, automated services, based on what? Based on life events. Life events like birth, death, marriage, change of jobs, change of home address. So based on live events, we are going with smart government. We are going to implement smart services and automated services. So this is my presentation today. So I tried in 10 lessons to summarize why we are doing data sharing and interoperabilities, what are the challenges, and what are the key lessons learned from concrete and real implementations and real-world implementations. I won't take much more time. I will invite our first speaker, so Mr. Marc André Loco, to present for us the case of Benin, so regarding data sharing and interoperability. And thank you for your attention. Thank you. Mesdames et messieurs, chers participants, donc je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour partager un peu l'expérience béninoise qui a démarré depuis quelques années. Vous savez, le Bénin s'est engagé dans une stratégie très volontaire de faire vraiment du numérique un levier de transformation. Je suis directeur général de l'ASIN, l'Agence des systèmes d'information et du numérique. C'est une agence qui a un modèle unique sur le continent puisque nous concentrons vraiment tous les pans du secteur. Nous traitons des sujets liés aux infrastructures numériques, nous traitons des sujets liés au système d'information et à la digitalisation,
Nous traitons également de l'aménagement numérique du territoire. Et enfin, un volet non moins important, nous sommes également responsables des sujets autour de la confiance numérique et de la cybersécurité. Donc c'est vraiment une agence intégrée qui a pour vocation vraiment de s'appuyer sur des synergies très fortes à l'échelle du pays. Donc, vous savez, la technologie aujourd'hui, on en parle énormément. On aborde de plus en plus de sujets nouveaux, des sujets liés à l'innovation. Mais nous, ce qu'on a voulu faire au Bénin, c'est de rendre la technologie transparente, de permettre aux utilisateurs, de permettre aux citoyens, aux entreprises, de pouvoir consommer des services numériques de la manière la plus simple possible. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons vraiment engagé toutes les composantes de la société pour être sûr que tout ce que nous faisons, toutes les plateformes, toutes les solutions que nous mettons à disposition de ces citoyens, de ces entreprises, sont vraiment adoptées par les populations. Pour les personnes qui ne sont pas africaines, donc parce que le Bénin aujourd'hui permet à tous les Africains de pouvoir venir au Bénin sans visa, et donc toutes les personnes qui ne sont pas africaines et qui sont venues au Bénin, ils ont probablement déjà utilisé notre plateforme e-visa. Vous savez, quand vous êtes dans votre salon, que vous remplissez toutes les informations nécessaires, ce qui prend quelques minutes, que vous allez dans la cuisine pour vous servir un verre d'eau, au retour, vous êtes sûr que vous avez déjà votre visa disponible, un e-visa qui est probablement les plus rapides, les plus efficaces sur le continent. Donc l'innovation est au cœur de tout ce que nous faisons et nous sommes dans cette dynamique d'amélioration continue. Et tout cela ne peut se faire que parce que l'information, la donnée circule de manière fluide, de manière simple, à travers toutes les plateformes du gouvernement béninois. Pour cela, le Bénin a identifié donc 4 priorités importantes, puisque quand on parle du numérique, évidemment la connectivité est quelque chose d'extrêmement important. Donc notre ambition, et c'est ce que nous mettons en œuvre depuis quelques années, c'est d'être sûr que chaque entreprise, chaque citoyen, chaque foyer béninois puisse disposer de la connectivité de qualité, de la connectivité sécurisée. Une seconde priorité très importante pour nous, et vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le ministre, c'est l'administration intelligente. Ce n'est pas de l'e-gov, c'est de l'administration intelligente. Et nous allons dans cette direction-là, puisque nous avons aujourd'hui déjà un portail national des services publics avec plus de 230 services qui sont dématérialisés et qui sont à la disposition des populations, des entreprises béninoises. Nous n'agissons pas seulement au niveau central, nous agissons également dans une dynamique d'aménagement du territoire avec nos communautés, avec toutes nos structures décentralisées, donc nos mairies, nos préfectures, qui sont également dans cette dynamique de transformation digitale. Et tout cela ne peut être possible que quand il y a une confiance numérique. Donc c'est la 4e priorité, c'est de nous assurer que nous sommes dans un environnement qui est safe, que le cyberespace béninois est un environnement favorable, sécurisé et permet à chaque acteur au niveau national de pouvoir consommer nos services, de pouvoir développer des services, et tout ça dans un espace de confiance. Vous savez, nous considérons aujourd'hui que nous commençons à mettre en œuvre un modèle béninois. Et pour ce faire, nous avons bien évidemment mis en place un environnement, un cadre légal et réglementaire solide. Ce ministre l'a dit tout à l'heure. Vous savez, quand vous n'avez pas un cadre légal et réglementaire solide, vous ne pouvez pas réellement progresser, vous ne pouvez pas permettre aux acteurs de l'écosystème de pouvoir développer des solutions, de pouvoir partager les données de manière sécurisée, de la manière la plus simple possible. Donc nous avons le code du numérique, qui est un code qui est stable depuis 2018 et qui nous permet d'adresser tous les sujets liés aux communications électroniques, d'adresser également les sujets autour de la protection des données à caractère personnel, puisque partager de la donnée, oui, mais partager tout en respectant les principes liés à la protection des données à caractère personnel. Ce code du numérique a également ancré tout ce qui concerne la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité. Donc c'est un cadre réglementaire
solide que nous avons aujourd'hui au Bénin qui nous permet de pouvoir partager des données de manière sereine. Nous avons également une stratégie qui est en place depuis 2 ans, une stratégie des données en masse et de l'intelligence artificielle. Et nous avons diverses politiques, j'en ai cité juste 2 ici, une politique de sécurité des systèmes d'information, également une politique de protection des infrastructures critiques. Vous savez, l'Agence nationale d'identification des personnes, avec le directeur général, M. Aristide Adjinakou, qui s'est exprimé il y a 48 heures, est l'un des acteurs critiques aujourd'hui pour le gouvernement béninois et nous mettons en œuvre vraiment tout ce qu'il faut pour être sûr que les données des citoyens sont vraiment dans de bonnes mains. Le Bénin a également mis en place ce que nous appelons des infrastructures socles. Nous avons notre PKI national, notre infrastructure à clé publique, qui nous permet aujourd'hui de signer tous nos titres sécurisés et qui permet aujourd'hui d'avoir vraiment un environnement dynamique. Nous avons mis en place également des data centers, en particulier un data center Tier 3, qui est opérationnel et qui est exploité par l'opérateur national. Nous avons également notre plateforme nationale de paiement électronique, qui est opérationnelle, qui est intégrée au portail national des services publics. Nous avons des projets ambitieux. Nous avons adhéré récemment au PAGOF, un programme pour un gouvernement ouvert, et nous lançons notre 2e version de notre plateforme d'open data. Toutes ces plateformes-là sont considérées aujourd'hui, ces infrastructures, comme des infrastructures socles et échangent constamment des données à travers la plateforme nationale d'interopérabilité. Cette plateforme nationale d'interopérabilité est le fruit d'une collaboration avec l'Estonie, puisque nous avons nos ingénieurs de part et d'autre avons collaboré au cours de ces dernières années pour que depuis 2020, nous ayons cette plateforme qui est pleinement opérationnelle. Vous savez, pour réussir ce genre de projet, vous le savez tous très bien, nous avons besoin évidemment de ressources humaines de qualité. Nous y reviendrons tout à l'heure pour pouvoir mener à bien tous ces projets ambitieux. Pourquoi partager les données? Je vais commencer à le dire tout à l'heure. Nous voulons que nos services soient pleinement accessibles. Nous voulons que toutes nos plateformes puissent communiquer de manière fluide, de manière sécurisée. Nous considérons aujourd'hui qu'il n'est pas nécessaire de répliquer de la donnée. Nous considérons aujourd'hui qu'il n'est pas nécessaire de devoir dupliquer des bases de données, des référentiels chez chacune des entités publiques ou privées qui développent des plateformes. Et donc, nous avons plutôt opté pour un principe où nous responsabilisons vraiment chaque acteur. Chaque acteur est responsable de son registre. Chaque acteur est responsable de son registre, responsable de ses référentiels. Quand on prend par exemple le cas de l'Agence nationale d'identification des personnes, elle est pleinement responsable du registre national des personnes physiques. Quand on prend l'Agence nationale du domaine du foncier, elle est responsable du référentiel du cadastre, ainsi de suite. Donc nous avons considéré, nous en tout cas au Bénin, que c'était important d'avoir vraiment cette plateforme-là, nationale d'interopérabilité, pour être sûr que toutes les informations, toutes les données qui sont partagées sont des données de référence sûres, à jour, des données qui ne sont pas corrompues. J'irai directement à ce que nous sommes en train de faire au Bénin avec cette plateforme nationale d'interopérabilité. C'est comme un bus de données, un super bus de données, où chaque acteur, à travers des serveurs de sécurité, partage de la donnée. Il partage de la donnée à des acteurs qui veulent consommer cette donnée-là. Donc, il est responsable de ce référentiel. Il est responsable de ces registres-là. Ce que nous avons estimé, en tout cas donc, au Bénin, et ce que nous continuons à faire, c'est de... D'accord, donc il faut que j'accélère. Donc, nous sommes sur un environnement ouvert avec des standards qui sont des standards ouverts et qui sont vraiment le socle de la plateforme nationale d'interopérabilité. Nous nous sommes reposés sur un cadre réglementaire avec ce que nous appelons un Conseil national d'interopérabilité. C'est ce Conseil national d'interopérabilité qui donne les grandes orientations pluriannuelles. Et ce Conseil national d'interopérabilité s'appuie sur l'ASIN, l'Agence nationale des systèmes d'information et du numérique, qui est la structure coordinatrice qui réalise les projets, qui rend compte au Conseil national d'interopérabilité, qui lui-même rend compte au gouvernement et donc au Conseil des ministres. Nous avons donc
un dispositif avec des conventions d'adhésion à cette plateforme nationale d'interopérabilité. Et nous avons également des conventions entre les producteurs, entre les propriétaires de référentiels et les consommateurs de référentiels. Et la CIN, à chaque fois, est la troisième partie, une sorte de tiers de confiance qui s'assure vraiment que les parties échangent des données et s'assure vraiment que ces données également sont des données qui sont chargées, en tout cas partagées à travers des serveurs de sécurité. Et nous exigeons évidemment, surtout quand nous sommes sur des données sensibles, que l'agent de protection des données à caractère personnel puisse donner son quitus. Vous savez, ce dispositif que nous avons au Bénin fonctionne également parce que nous avons également ce que nous appelons le catalogue des services interopérables. C'est un catalogue de services où vous allez retrouver vraiment tous les services publics qui sont déclarés par des points focaux. Donc dans chaque ministère, dans chaque structure publique, vous avez un point focal dans l'équipe de la DSI ou tout autre acteur en capacité d'eux que nous formons qui doit déclarer ces services publics-là et donner toutes les informations sur la manière dont on peut formuler des demandes. Et nous mettons à jour régulièrement, tout au long de l'année, ces 1300, ces 1360 services publics aujourd'hui qui sont déclarés, et à l'intérieur de ces 1360, 220 services qui sont complètement dématérialisés. Donc, comme vous pouvez le voir, à travers ce bus de données, à travers des serveurs de sécurité, nous avons déjà un certain nombre de registres. Nous avons déjà aujourd'hui près de 60 membres aujourd'hui qui ont adhéré, pas seulement du secteur public, mais également du secteur privé, qui partagent de la donnée, qui échangent tous les jours leurs données. Donc 60 structures publiques, comme vous pouvez le voir à travers ces quelques chiffres, plus de 120 systèmes d'information qui sont intégrés à cette plateforme nationale d'interopérabilité et plus de 300 services aujourd'hui qui interopèrent chaque jour. Vous voyez, quand vous regardez le nombre de requêtes sur les 12 derniers mois, vous avez une moyenne de peut-être autour de 1,1 million par mois. Mais quand vous regardez sur les 30 derniers jours, vous voyez déjà que nous avons doublé par rapport à l'année dernière le volume donc, de transactions que nous constatons donc, chaque semaine, chaque mois. Les prochaines étapes pour nous sont claires et assez simples. C'est donc créer aujourd'hui notre stratégie nationale de gouvernance de la donnée. Nous avons avancé de manière pragmatique dans le cadre de ces divers investissements-là, mais nous sommes à une étape parce que le Bénin, en général, a considéré qu'il a un cadre solide, mais dans le même temps, nous évitons de prendre des décrets trop en amont de nos investissements. Parfois, il nous arrive de développer des produits, de développer d'abord ces plateformes-là et de voir comment ça fonctionne et derrière de pouvoir définir une stratégie qui est beaucoup plus adaptée à la réalité. Et donc nous allons enclencher donc cette année notre stratégie nationale de gouvernance de la donnée et elle va s'appuyer un peu sur les pratiques déjà que nous observons, mais surtout faire référence également aux bonnes pratiques à l'international avec des principes indispensables comme le Axe One. Dites-nous une seule fois, vous savez, il n'est pas question que un citoyen qui se connecte et qui a déjà fait une demande, par exemple, d'un acte de naissance, quand il se connecte une nouvelle fois pour demander un autre service, il n'est pas question qu'il faille à chaque fois qu'il upload le document qu'il a déjà obtenu la veille ou la semaine d'avant. Ce que nous voulons et ce que nous sommes en train d'implémenter, c'est qu'il puisse réutiliser ces données-là, que l'État n'ait pas à lui demander à nouveau des données qui sont produites par l'État. Nous continuons donc notre expansion entre les structures publiques, avec les mairies que nous intégrons, pour que, in fine, nous arrivions à peu près 300 structures publiques qui soient en capacité d'être intégrées sur cette plateforme nationale d'interopérabilité. Nous n'oublions pas le privé, parce que justement, cette création de valeur, il n'est pas question qu'elle puisse se faire entre acteurs publics. C'est parce que nous avons également des acteurs privés qui sont intégrés, des assureurs, des opérateurs mobiles, des banques, même des brasseurs, des brassiers, des sociétés de brasserie aujourd'hui, qui ont besoin d'accéder à des données, par exemple, des référentiels de personnes morales, des référentiels des personnes physiques. Donc tous ces acteurs-là, nous sommes en train de les intégrer progressivement pour qu'ils puissent développer des use cases intéressants pour leurs clients.
Évidemment, à chaque fois, nous assurons, comme je le disais tout à l'heure, que l'agent de protection des données à caractère personnel soit toujours dans ce dispositif et que les déclarations puissent être faites, les avis émis pour que nous travaillions en toute sérénité et que l'utilisateur final soit serein par rapport à l'utilisation de cette donnée et qu'il puisse même également valider, en tout cas c'est quelque chose que nous sommes en train de préparer, qu'il puisse intégrer dans le processus justement de délivrance des services quand nous avons à utiliser des données vraiment qui sont des données personnelles. Enfin, avec justement cette nouvelle plateforme Open Data qui va être mise en œuvre, nous déployons également des socles pour de l'anonymisation, de la pseudo-anonymisation, pour pouvoir mettre un maximum de sets de données à disposition, pas seulement des acteurs publics au niveau national, mais pour toute entité à l'international qui a besoin de données pour faire par exemple des études de marché, bien en amont, pour pouvoir investir au Bénin. La coopération est un élément extrêmement important, donc c'est mon dernier mot. Vous savez, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est aussi parce que nous voulons interagir ensemble, parce que nous voulons apprendre les uns des autres. Et donc, le Bénin, qui fait partie du Smart Africa, participe à un POC que nous allons démarrer cette année avec le Ghana et le Rwanda, avec des use cases assez intéressants pour favoriser la libre circulation des personnes. Donc nous sommes en train de travailler dans le cadre du Smart Africa Trust Alliance pour faire de ce POC une réalité et espérons que dans les prochaines semaines, nous allons pouvoir généraliser ces services-là pour que le Béninois qui traverse la frontière du Togo ou qui va à la frontière terrestre du Ghana, ou le Béninois qui par avion va en Tunisie, puisse naturellement que les différents services de part et d'autre d'immigration puissent accéder facilement à leurs données, à ces données-là, et permettre vraiment de fluidifier vraiment, comme je disais tout à l'heure, la libre circulation des personnes qui est, je pense, un véritable levier d'intégration sur le continent africain. Je vous remercie. Bon, merci. Merci, M. Marc-André, pour la qualité de la présentation. Vous avez donné un aperçu sur l'état du lieu au Bénin, donc merci pour cette présentation. Et vous avez fini par le cross-border mechanism, donc l'interopérabilité entre les pays. Ça, c'est un point très, très important qui concerne la coopération multilatérale et bilatérale. Let's move now to the our next speaker, so Mr. Alberto Mugongi, the General Director of the National Agency for Digital Infrastructure and Frequencies of the Republic of Gabon. So the floor is yours. So you have 15 minutes. Okay. Can you hear me okay? No. What about now? Yes? Can you hear me okay? 1 sec, please. This one, no, this one. Good morning. It has been a good week so far, right? I'm Alberto Mungengi Mudoki from Gabon. Today, we are going to talk about digital identity, data sharing, and interoperability, sharing Gabon views. Gabon views is simple. Gabon views is actually ground around 3 pillars. The first one is the ambitious to move and to build digital sovereignty. Mandate we got from the president of the country, newly elected, President Oligi. The second pillar is actually the priority. What is the national priority? Many of you knows Gabon. Gabon has been an oil producer country since 1956. Now we are trying to diversify our economy. By doing so, the president has asked us or instructed us to actually move
that priority through IT transformation or digital transformation. My organization, which we call in French ANEF, Agence nationale des infrastructures numériques et de fréquences, there is also another component we call cybersecurity embedded in there. That agency of digital infrastructure, radio frequencies, and cybersecurity, we are responsible of building that digital transformation. With that digital transformation, we got, like most of us, we have been funded by the World Bank through what has been called Gabon Digital. Gabon Digital is a program. In that program, we do have a lot of moving parts. Because there are a lot, we actually making sure that we cannot move everything at the same time. That's why we see what we have been called component. There are 4. If I have to summarize those 4, the number 1 is always the legal part. We will share the Gabon perspective, how we're approaching that legal part. The second is about the resiliency of the system, the resiliency of infrastructure. And the third is around what we call the cooperation, regional cooperation, as well as international cooperation. So, since my organization is responsible of building those initiatives, how we proceed. My organization builds those initiatives on behalf of government. And government, as most of us, is sectorial government, meaning different departments. With those departments, we have programs really focusing on a specific sector. But at the same time, we do have what we call flagships, meaning transversal programs. Among those transversal programs, we have digital identity. We do have interoperability, and we do have a couple other services related to digital payment. And with those, the ultimate question is this. With those, ultimate question is this. How can we accelerate the digital transformation in Gabon, knowing that we do have a national priority? The Gabon approach was to build what we have called POC. And the POC, for people that come from tech world, POC means proof of concept. POC means implementation. But we went far and beyond technical pieces. We did not start just putting regulation in place. We did the reverse engineering. While building the POC, we found ourselves that how can we share data through the national portal? Can we do that technically? Yes. Is there any legal framework exist? Is there any law? Is there any privacy law? Is there any cybersecurity law? Well, each time we ask ourselves that such questions, if we don't have a clear picture or clear answer, we have to go and talk to the people in charge of actually putting those legal frameworks, legal governance in place. Besides of digital identity, also we have digital payment. Like I said, it's a transversal. We came here because all of us, we purchased a ticket, the fare, airplane ticket, right? Government needs money. We don't have money. We have to go and find where the money is actually located. That's why we demo the digital payment. Where government is funding this money. That infrastructure to the POC help us to go and fund the money by building that infrastructure. Again,
That's technical piece, but comes also with the legal part. Well, now hands-on. There was a strategy, how to move that strategy to the real world experience. This is how it comes in the Artemis MQ as API. It's not our final choice, but that's what we use to demo, to POC our ambitions. Well, another time constraint is when we started and what is our roadmap. Our roadmap is simple. We started with the POC last April. We're moving little by little, step by step, until December 25th, where we will see those flagships, interoperability, the portal, and the payment system in place. And from that groundwork, including the legal part, that's where the journey will really begin for Gabon, moving for the oil-producing country, and moving to diversify its economy. Thank you for your attention. I'm glad that I stayed under 15 minutes. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Alberto, for the quality of the presentation. Later, we have a few questions for you. Let's move now to the next speaker. So, Mr. Sena Apeke, Head of Information Systems Department from the National Agency of Identification of the Republic of Togo. So, the floor is yours. Thanks. Bien. Mesdames, Messieurs, bonjour. En attendant que la partie technique montre mes slides. OK. Bien, avant de commencer ma présentation, je tiens au nom du ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale du Togo, de l'Agence nationale de digitalisation, d'identification et de l'Agence Togo Digital, dire merci aux organisateurs de nous permettre de proposer de l'approche togolaise sur l'échange des données inter-administration. Alors, comme dans la plupart des pays africains, le gouvernement togolais a aussi remarqué des difficultés par rapport à l'échange de l'information, c'est-à-dire de la donnée, à travers les agences administratives publiques du Togo, d'une part, et entre citoyens et administration, de l'autre part. Et donc, pour ce faire, le gouvernement togolais a mis en place des stratégies pour répondre aux problèmes d'échange des données dans la société togolaise. Alors, avant de commencer, au nom de mon représentant Togbe Agbagla, je suis normalement Monsieur Sena Apeke. L'image que vous voyez, c'est Togbe Agbagla qui devrait venir, mais pour des empêchements de la dernière minute, il n'a pas pu faire le voyage et donc je le représente valablement ici. Et donc, pour donc répondre à ces problèmes de la société, entre l'échange des données, le gouvernement togolais s'est donc donné pour charge de fragmenter les infrastructures ou bien les systèmes d'information d'institutions publiques du Togo, en fluidifiant par exemple et en facilitant les requêtes des citoyens togolais par rapport aux institutions publiques. Alors, pour ce faire, le gouvernement a identifié des besoins stratégiques, lesquels permettre un échange de données sécurisées et en temps réel entre institutions, améliorer l'efficacité du service public et l'expérience utilisateur, protéger les données sensibles, notamment les informations d'identité. Alors, comment répondre à ces stratégies? Et donc, le gouvernement togolais, depuis 2023, donc depuis 2022, a fait un programme national de 2023 à 2026 qui suit. En 2023, et donc, le Togo a fait le lancement du programme EID,
Un programme qui permet d'attribuer des identifiants biométriques à chaque citoyen togolais et aux résidents du Togo qui sont non citoyens togolais. Et cette identification a été faite sous la houlette de l'Agence nationale d'identification au Togo qu'on appelle l'ANIT. En 2024, le gouvernement a fait la conception et le déploiement de ce qu'on appelle la RSIA, c'est-à-dire le réseau sécurité interadministration, pour offrir l'infrastructure sécurisée et fédérer les échanges de données entre institutions. Alors, cette année, en 2025, le gouvernement togolais a commencé le développement d'une première intégration de ce qu'on appelle le registre social des individus et des ménages, ce qu'on va appeler la RSPM, en utilisant justement le EID, une clé unique pour relier les données socio-économiques entre les institutions au Togo. Et la prévision actuelle sur 2026 consiste à étendre, à élargir l'opérationnalisation de la RSPM et la mise en œuvre d'outils de gouvernance et de consentement pour un accès aux données contrôlées par les citoyens. Alors, quelle solution donc le gouvernement a proposée? J'ai oublié de faire dérouler les slides. Voilà. Donc, le Togo a proposé un système simple, un système, on va dire client-serveur, qu'on appelle la RSIA, qui est un système déployé entre deux entités, dont l'architecture que vous voyez à l'écran. Ce système est constitué de fournisseurs de services et de demandeurs de services. Alors, comment il fonctionne? Bien, c'est assez simple. Un demandeur de service va faire demander une information auprès d'un fournisseur de services. Et pour ce faire, le système d'information du demandeur de service va à travers un serveur sécurisé d'authentification de chiffrement. Avant d'envoyer l'information sur le canal de transmission, l'information passe par le serveur de sécurité qui est chiffré et qui est envoyé à l'autre entité au niveau du fournisseur sur un serveur aussi de sécurité qui va vérifier l'authenticité du message avant de le transmettre au système d'information. Et donc, c'est ce que nous résumons par l'architecture que vous voyez à l'écran. Et nous avons en fait deux grandes entités qui gèrent la transmission des données à travers le réseau RSIA. En fait, nous avons ce qu'on appelle la partie serveurs centraux et serveurs de sécurité qui est gérée par l'autorité de tutelle de la RSIA, et la partie service de confiance qui regroupe l'autorité de certification des services d'eurodatage, parce que nous avons vu que la simplicité de cette architecture nous permet de gagner en ce qu'on appelle le temps de retour de l'information. C'est-à-dire le fait de mettre de la complexité, on va en parler tout de suite, de faire du P2P nous permet de ne pas faciliter la dynamique de la transmission de la donnée. Et donc, voici donc présenté une architecture simple qui est utilisée au niveau de l'ANID, l'Agence nationale d'identification, et au niveau du Data Lab Togo pour justement essayer d'implémenter le RSIA que nous utilisons aujourd'hui. Alors, pourquoi le RSIA et à quoi ça sert? Alors, le RSIA nous permet au Togo d'améliorer l'impact social et l'efficacité administrative, mais en quoi faisant? En permettant d'avoir une cohérence de données, en permettant d'harmoniser et de consolider les données identitaires et socio-économiques de base. Alors, la RSIA permet aussi de réduire les erreurs et les duplications entre systèmes. Vous êtes sans savoir que dans nos sociétés en voie de développement, nous avons souvent ces problèmes-là de duplication des données, ne serait-ce que dans les centres de délivrance de ce qu'on appelle du certificat de naissance. Alors, la RSIA permet aussi de faire croire aux citoyens d'accélérer les procédures administratives permettant à l'autorité de détecter, par exemple, ce qu'on va appeler les faux positifs. Alors, quel impact social la RSIA permet donc d'avoir sur le transfert de données au Togo? Eh bien, le registre social des individus et des ménages permet donc au gouvernement togolais d'identifier et d'enregistrer les individus
et les ménages de manière standardisée. De soutenir le ciblage des programmes sociaux parce que, pour vous raconter une petite histoire, pendant la période de Covid, il était question donc de subvenir aux besoins des individus de la société. Et donc pour ce faire, le gouvernement essaie donc basé sur ce système-là pour segmenter la population et de cibler à qui envoyer telle ou telle aide sociale. Donc, alors, pourquoi ne pas faire de P2P comme je vous le disais tantôt? En réalité, le gouvernement togolais a choisi la structure et la souveraineté plutôt que la complexité. Alors, le P2P, c'est quoi? C'est un système assez complexe et non évolutif. Chaque nouvelle connexion nécessite un développement personnalisé. C'est-à-dire, le gouvernement a donc choisi de développer ce système de RSIA qui est un modèle fédératif et elle permet au gouvernement une exposition unique des services pour chaque institution. Tout à l'heure, mon voisin de l'Est a expliqué des réalisations au Bénin, par exemple visa, par exemple l'accès par exemple au registre de nationalité, par exemple la réservation. Il y a un système de réservation, par exemple aujourd'hui en ligne, d'enregistrement lorsque on veut faire des voyages. Il y a tant d'exemples que nous avons aussi réalisés comme le Bénin à côté. Mais en plus de ça, le gouvernement togolais a compris, suivant la dynamique des données, d'associer la réalisation de la RSI à un laboratoire de recherche qui fait quoi? Qui essaie d'essayer d'utiliser les données de EID pour non seulement la segmentation des classes politiques, mais de suivre la dynamique de ces ID suivant les individus associés. Alors, quelles sont, au vu de tout ceci, la vision prochaine ou les étapes du gouvernement togolais? Les objectifs à court terme du Togo consistent à étendre cette phase pilote sur le second semestre de 2025 et progressivement le RSIA vers plus de 25 établissements publics. Le gouvernement togolais lance la RSPM en intégrant les données provenant des sources validées via l'EID au premier trimestre de 2026. Alors, que gagnent les citoyens togolais? Alors, au Togo, nous essayons de mettre les citoyens togolais à la base de tout le développement de nos systèmes d'information. C'est-à-dire quoi? Au niveau de la RSIA, le système est conçu de telle en sorte que l'utilisateur ou le citoyen togolais soit le maître de ces données. Alors, en faisant quoi? En construisant une infrastructure de services publics résilient et basée sur les données des citoyens togolais. Veillez à ce que l'identité devienne une porte d'accès aux droits et non aux barrières. De favoriser un État numérique socialement inclusif où transparence, l'équité et l'efficacité guident la distribution des ressources publiques. Au final, quels sont les objectifs futurs du gouvernement togolais? Alors, nous n'allons pas dire tout ceci sans parler du consentement et du cadre juridique du processus de la RSIA. Pour le gouvernement togolais, les citoyens doivent être au centre de tout. Mais comment? En leur donnant le pouvoir grâce au consentement et à la protection des données. Alors, pour le cadre juridique, la RSIA doit être alignée sur les lois togolaises de la protection des données. Le consentement est légalement requis pour le partage des données personnelles. Et en revenant justement sur le consentement, les citoyens doivent contrôler celui qui accède à leurs données, quand et pour quel but. Les citoyens doivent avoir la traçabilité complète des accès via aux journaux d'audit. Alors, en termes de perspective, qu'est-ce que le gouvernement propose pour la RSIA? Alors, le gouvernement propose le développement d'un tableau de bord des données personnelles des citoyens. Alors, la validation et le consentement basé sur une API intégrée au RSIA, ça permet à un citoyen, avec ce tableau de bord, de voir la trajectoire de ces données dans le système. Et donc, pour finir, nous sommes aujourd'hui au Togo en train de faire une consultation nationale pour voir comment est-ce
le Togo va intégrer la stratégie nationale des données et développer ensuite, par rapport à un problème d'actualité sur la stratégie de l'intelligence artificielle, nous sommes en train de voir comment est-ce que le Togo va élaborer sa stratégie sur l'utilisation de la donnée et sur l'utilisation de l'intelligence artificielle sur les données des citoyens au Togo. C'est sur ça donc que je termine ma présentation. Merci. Merci. Merci, Monsieur Sénat, pour l'effort. Nous savons bien que remplacer à la dernière minute n'est pas simple, mais vous avez bien assuré. Voilà. Merci, merci pour l'effort. On passe. Let's move now to the next speaker. So it's Mr. Edson Gayay, Director of ID Management at NIDA, the National Identification Agency of the Republic of Tanzania. So the floor is yours. This one. We need the slides of our speakers, please. Okay. Thank you. My name is Edson David Guyai. I'm the Director of ID Management from the National Identification Authority, NIDA. I'm presenting on behalf of Ms. Connie Francis, the Director of ICT, who was supposed to be here, but due to other commitment, she is not here. I will share with you the interoperability, how Tanzania has managed to shift from traditional way of data sharing to the new way of sharing the information. Please, next slide, please. So the data sharing in Tanzania is governed by a number of laws. Number one, we have the data protection laws, which govern the way we collect, we process, and share the personal information, which this is the key. The law is enacted in 2022, and also the following year, we have managed to establish the so-called Data Protection Commission with the mandate to manage how the data is being collected, processed, and shared within a government institution and also a private institution. Also, we have the registration and identification of person laws. This is the law which governs how do we collect the personal information and how do we share this personal information to other institutions. And also we have a number of sectoral regulations like Electronic Transaction Act. We have a number of other e-government act to manage the way we share the information. In Tanzania, we have evolved from different technology. At the beginning of maybe from 2015, we are using data sharing technology, which is enterprise service bus, which is a point-to-point integration. And therefore, from this technology, we use so-called common interface gateway. The common interface gateway, this is a central hub where all the information are passing through the central hub so that it can be shared to the different organizations. Due to some change of technology, emerging technology like artificial data intelligence, big data analytics, data security, border requirement, and data privacy, this becomes the push now to shift from the traditional way of sharing information to the new way of sharing information. So from 2015, we are using the enterprise bus, but because of this emerging technology, we shifted it to the new technology, which is XLO technology.
So now we have so-called Jamii Exchange. Jamii Exchange, this is a new way of data sharing, where we use an open technology, which is called Xload technology. So what are the features of a traditional data exchange? Feature number one was... I will switch the slides for you. No, it's okay. Sorry. Okay, sorry for the interruption. Sorry? Can go. Can I repeat this slide, please? Yes. The shift from tradition to the current new mode of data exchange was because of the number of factors. Factor number one was due to the emerging technology. The emerging technology like artificial intelligence, big data, and also the requirement of the cross-border. As you know, nowadays, there is a lot of cross-border transaction, a lot of cross-border movement. So all this information require a robust data sharing mechanism and data sharing systems. Also, there is the issue of security, data privacy. So all these issues, plus the emerging technology, require us to shift from the traditional way of sharing information, which is common interface gateway or the enterprise bus, where we use a central hub to share the information. But you know, we need flexibility. Technology need trust, need a lot of innovation. So we decided in 2024, we decided to shift from enterprise service bus to the new technology which we call the Xload open source technology. And we developed a system or platform which we call it a Jamii Exchange platform. So Jamii Exchange platform is the platform which we are now using for data sharing and information exchange between the institutions. So what are the features or what are the key features of a traditional data exchange model? This model has a number of features. One is a central hub, where all the integration should be considered to one single hub called Common Way Interface. The second one is the key feature of the traditional exchange. It is combining VPN and the server certification. We need the next slide. We need to push. Oh, okay. Okay. Yeah. Sorry. So the tradition way of sharing information, we are using a central hub where all the information should pass to a central hub to be shared to different stakeholders. And this requires a number of setup and configuration, which you use a VPN, virtual private network, to secure the channel, and also use server certification to secure the data or transaction from one point to another. And this also, we implemented the content management mechanism, but this one is not effective compared to the new model. So what are the challenges of the traditional way of sharing the information? Number one, because it's a hub, it introduces single point of failure. So once there is a problem in a central hub, the entire ecosystem cannot share information. Number two is high involvement. If you want to do integration, you have to have expert for setting VPN, expert for ensuring that certification and integration works. Also, this poses the issue of limited scalability. In order to add more integration, you need a number of experts. Also, it poses a risk because, as you know, the integration requires a server to be certified, and this is a single certification. So once this certificate may be compromised, it's very easy for someone to access personal information. So what are rationale, or what are the key push which forced Tanzania to shift from the traditional way of sharing information
to the new X-load mechanism or to the new X-load technology, there are a number of factors. Number one is security. We need to improve security in the way we share data across the ecosystem. Number two is interoperability. As you know, the previous system, the interoperability mechanism which we are using so-called SOAP protocol. If you find someone use another protocol like LESS protocol, it is different, it has become difficult to integrate. So this factor pushed us to shift to the open X-load infrastructure. Another one is scalability. We need a system which is scalable, simple to add. We need a system which is sustainable. And also we need a system which is easy to maintain. And also we need a system which is fault tolerance that can resist to a different number of issues. Also we need a system which can guarantee us data governance. And also the system which will give a strong sovereignty and compliance of data. Also, we need a system which is also cost effective. Cost effective in terms of management and cost effective in terms of initial installment. So all these factors pushed us to the migration to the new Jamii number exchange, which is powered by X-load technology. So what are the key features of Jamii Exchange, the new data sharing platform? Number one is data privacy. This exchange, the new exchange, ensure end-to-end encryption and also provide a strong mechanism for both central and the server security. Also, it ensure accountability. How? Because the shared information are digitally signed. And also, all of the information are logged through the security server. Also, Jamii Exchange has oversight mechanism. We have integrated with the system which is managed by Data Protection Commission. We call it consent-based management system. So all the information shared should be a consent managed. That means if we want to share information from national ID to revenue authority, all this information should be authorized by the user. And the user will be able to know the information has been moved from NIDA to revenue authority, and I know this information, and allow it to be shared. So the cost management system, this is the key, and also can give citizen trust with the system. So how Jamii Exchange work? I can just go to the drawing. The Jamii Exchange, we have a centralized server. The centralized server, as you can see in the projector. The institution, they register themselves in the Exchange portal. We have the portal, you can see Jamii Exchange portal, where we allow institution to register or to subscribe the usage of Jamii Exchange. And for subscription, the information plus the security information are then sent to the central server. And all this information, after subscription, they are propagated to the security servers of different institutions. So, so when institution A wants to communicate with institution B, there is no need to go to the central server. They can communicate themselves because all the information central server has been propagated to all the security servers. So this one, what the advantage of this architecture? It minimizes or to reduce the issue of a single point of failure. Because even if the central server is down, you can use security server to communicate. So the communication now becomes easy because the security servers themselves, they have the information and they have the trusted mechanism. Yes, in Tanzania, say
we have a unique union, which we as Tanzania, it's a union between Tanzania mainland and Zanzibar. So there are some issues which is union matters and others are not union matter. So we have two exchange. We have Jamii exchange and also we have ZAN exchange. ZAN exchange Jamii exchange is the operation since 2024, but ZAN exchange still in testing environment. Once it's done, we can join. We are going to join this or to integrate this Jamii exchange and ZAN exchange and to form so-called exchange federation. That means we have two exchange, one for Zanzibar and one for Tanzania mainland. So when we integrate this, we form exchange or data exchange federation, the union of Zanzibar exchange and Tanzania exchange. So why as Tanzania we decide to shift from the tradition enterprise bus to a new data exchange? The reason is there is a push from the international. As you know, AU has issued the guideline for data and the interoperability framework to enable Africa countries to be able to integrate themselves using the ICT infrastructure to enable cross-border trade and also free movement of people. So the driver for us to shift is to now to establish the system which can be integrated easy. So what are the key factor for someone? The key factor for us to shift to the new interoperability model, one is Jamii number. Jamii number, this is a unique number which is issued to all citizens in Tanzania from 0 to the age of adult. The aim of Jamii number is to ensure that we have unique number which can be used across platform. So the meaning of introducing Jamii number is to enable Jamii platform function. That means we are going to have a unique number which will enable us to use in different platforms. And also we want to implement the issue of once only principle. Once I'm identified in one platform, I'm not required to be identified in another platform. Just issue the number and then get the services required. Also, the key factor for success is political will and the stakeholder involvement. And also, the digital economy strategy has put digital ID and the Jamii exchange the key for digital development. Thank you very much. Thank you. Thank you, Edson, for the quality of the presentation. Let's move now to the next section. So it's an interactive section with our speakers. Just as I said at the beginning, to learn more of them and to know more about their respective stories. According to the presentations, as you have seen, that they were able to set in place national interoperability systems. Let's as a first question, let's say, what are the main use cases? What are the main departments who are fully benefiting from this interoperability system? What are, for example, Ministry of Health, Ministry of Finance? So what are the main use cases and the main departments who are fully benefiting from this interoperability platform set in place at national levels in your respective countries? Merci, Monsieur le Ministre. Alors, pour ce qui concerne le Bénin, je ne vais pas citer un secteur particulier, parce que ça fait déjà pratiquement 5 ans que nous avons mis en place notre plateforme d'interopérabilité. Donc, en réalité, c'est une approche complètement holistique. Nous avons vraiment tous les secteurs, tous les sectoriels, tous les ministères et leurs structures décentralisées qui sont concernés. Comme vous l'avez vu, nous avons déjà près de 60 membres qui sont sur cette plateforme nationale d'interopérabilité. Donc, vous avez les 22 ministères. Vous avez vraiment la société L'électricien national, vous avez la société
national d'eau, vous avez vraiment toutes les sociétés, les opérateurs mobiles, vous avez déjà 2 banques qui sont arrimées à cette plateforme nationale d'interopérabilité. Donc en réalité, ce que nous voulons faire maintenant, c'est de continuer à être sûr que nous sommes plus exigeants en matière de SLA. Et c'est pour ça que, je le disais rapidement tout à l'heure, nous insistons pour intégrer plus d'acteurs privés. On se dit que les acteurs privés sont beaucoup plus exigeants, ils ont un business derrière avec des exigences beaucoup plus fortes, donc ils nous permettent de progresser. Et c'est pour cela que nous insistons pour intégrer des nouveaux acteurs privés, pour être sûr que nous allons continuer à renforcer la résilience donc, de notre plateforme, que les contraintes en matière de redondance, on va pouvoir également les intégrer progressivement pour qu'il n'y ait pas de discontinuité et que le taux de disponibilité soit vraiment le plus élevé possible. C'est le 99,999 que nous recherchons. Donc voilà, nous avons vraiment tous les types de registres aujourd'hui qui sont intégrés au niveau de la plateforme nationale d'interopérabilité. Très intéressant. Donc vous avez mentionné au niveau de votre présentation que vous avez 300 entités qui sont interopérables déjà. Quelles sont les initiatives prises pour, par exemple, élargir le réseau d'interadministration pour que vous avez d'autres entreprises interopérables avec votre plateforme? Alors, nous avons un objectif de 300 structures publiques à interopérer. Et aujourd'hui, nous sommes à 60. Donc l'ambition, c'est d'aller jusqu'à 300. Oui, évidemment, quand on est au niveau de la plateforme nationale d'interopérabilité, il y a évidemment la couche infrastructurelle. Donc le Bénin a mis en place un réseau national de l'administration depuis quelques années où nous avons déjà pratiquement 180 structures qui sont arrimées au réseau national de l'administration. Et à travers également notre data center national, on en a plusieurs, dont un qui est certifié Tier 3, nous avons également la possibilité d'avoir une qualité d'hébergement vraiment à l'état de l'art. C'est vraiment des prérequis extrêmement importants. Donc, à chaque fois que nous devons intégrer un nouvel acteur, nous faisons un survey de l'existant en termes d'infrastructure pour être sûr que ces plateformes, ces ressources informationnelles sont hébergées dans des bonnes conditions. Sinon, nous pouvons avoir une autodisponibilité, je dirais, du corps de la plateforme de 100%, mais si, in fine, aux extrémités, nous avons des serveurs de sécurité qui ne sont pas hébergés dans les meilleures conditions, si nous avons des plateformes qui sont sur des serveurs qui sont dans un environnement qui n'est pas optimisé, in fine, tout cela dégrade la disponibilité globale du système. Donc nous avons cet accompagnement-là en termes de survey, en termes également d'accompagner pour les mettre en conformité. Donc j'ai parlé tout à l'heure de la politique des systèmes d'information de l'État et également de la politique de protection des infrastructures critiques. Donc nous déployons vraiment une procédure et nous les accompagnons quand les délais sont trop serrés. Nous les accompagnons pour migrer leurs infrastructures dans un environnement de hosting qui est de meilleure qualité et qui correspond à nos standards. Et c'est comme ça que nous pouvons atteindre aujourd'hui, en tout cas la performance que nous avons aujourd'hui et continuer à être attractifs pour les acteurs privés. Parce que là, c'est bien d'avoir un cadre réglementaire restrictif, mais il faut également avoir un service de qualité que vous mettez en face de ces obligations-là. Vous n'allez pas forcer des acteurs publics ou privés à venir dans votre environnement, sur votre plateforme, si vous n'avez pas les exigences nécessaires. Donc c'est vraiment, effectivement, le cadre réglementaire, mais surtout la performance de ce que nous faisons qui nous permet aujourd'hui d'être dans cette dynamique que nous voulons continuer à accélérer. Merci. Merci pour la clarté de la réponse. Pareillement, même question pour vous, Alberto. Donc, quelles sont peut-être, il y a des entreprises publiques qui sont plus prêtes que d'autres. You need in English? Il y a des entreprises publiques qui sont plus prêtes que d'autres. Donc, quels sont peut-être les départements, les entreprises qui profitent mieux que d'autres du système d'interopérabilité que vous avez mis en place dans votre pays? What are the main use cases? What are the main departments that are fully benefiting from this national interoperability system that you have made set in place in your country? Yes, thank you. As we developing, as we did with the POC, and the goal of the POC was to make sure that we will be able to move to do the rollout.
as we're working on that, we're actually focusing on finance department. Why finance department? Because we need to develop our country. We need money. We have to find where the money is located. And by doing so, we target the treasury department within finance department. The way the government is operating in Gabon, we do have a fully Ministry of Finance with different directions, so we call department. So we target the Treasury Department, we target the Taxation Department, as well as the Custom Department, Douane. Why? Because we believe that's where the money is, the money that the government needs. But beyond those, beyond the Finance Department, also we look at the Minister of Interior and Security through what we call Direction Générale de l'Immigration, so custom and immigration, because also from there we think is a vital component for our security, for moving people here and there. So we aggregate those within the interoperability, and then by integrating those with interoperability, one of the use case, one of the lesson learned there was how to share those data. As you might think and might know, those are the heavy departments. And everybody wants to keep his information secret and confidential. So we're making sure that the least privilege is in there, the need to know is there, and the way they share the information, we call them throughout the POC, we define the requirement together, we demo together, we do the implementation together, and we thought about how to put laws, mainly the data, the privacy laws and the data protection. Of course, for the risk, also we invite them at the conversation at the table to discuss the cybersecurity. And with that, we think the POC was successful, and now we're moving to the second part where actually moving to the production and the rollout as we are working in parallel, defining other terms and laws. Okay. Thank you a lot for your answer. Let's move to the Monsieur Sena. Pareillement pour vous, donc le challenge de la généralisation. Je pense que tous les pays sont en train de faire face à ce challenge, comment généraliser l'interopérabilité et le partage des données pour toutes les entreprises publiques et inclure par la suite le secteur privé. Donc la question, quels sont peut-être les départements, les ministères, les entités qui sont en train de profiter de ce que vous avez déjà mis en place dans votre pays et quelles sont les étapes futures? Bien, merci pour votre question. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui, ce sont les administrations publiques qui bénéficient le plus du système que le gouvernement Togo a mis en place. Par exemple, le ministère du Tourisme, le ministère de l'administration publique, voilà. Mais pour l'expansion, aujourd'hui, nous pensons aussi intégrer le secteur privé, par exemple les banques, les assurances, les opérateurs de téléphonie privés, par exemple. Et ce qu'on essaie aussi de faire, c'est d'essayer d'ici fin 2025 d'avoir un enrôlement assez élargi pour pouvoir du coup essayer de servir maintenant les populations aussi, parce qu'après tout, les populations sont au centre de notre système RSIA. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de développer un dashboard, okay, pour les citoyens, pour qu'ils puissent regarder la traçabilité de leurs données et ainsi voir quand est-ce que ce données a été utilisé et où et qui a utilisé les données. Et donc, c'est l'extension que nous comptons faire d'ici fin 2025. Voilà. Merci. Let's move to Mr. Edson. So, same question for you. So, you have already set in place a national interoperability system in your countries. What are the main use cases with which ministries, with which departments? And what are the next phases, next steps? Yeah, thank you very much. The use cases for this interoperability, one of it is a SIM card linkage, the linkage between the national ID and the mobile companies to do SIM card registration. So they use this platform because the platform is simple and you can integrate easily. The second one is
integration between national ID registry and health insurance, where in order to get national insurance, you must have the national ID. So the communication between national ID system and health insurance, communication with the Ministry of Land and Revenue Authorities, all this one, they use the integration for this interoperability to deliver the service. So the integration and the interoperability framework, because of the easy to onboard, easy to use, scalable. So it enables those stakeholders with a very minimum effort, they are able to integrate and use the platform. So this become a major change in the way we do data sharing and data integration. And also because of the open standards. The platform is open standard in nature. So the previous one, there was a SOAP technology. But this one, the number of technology can be used, protocol. SOAP, REST, whatever technology which you have. So this one give flexibility to all the stakeholders with the minimum technological requirement, with the different protocol they can integrate. So this has caused increase the number of people who are using the system and also improve the way we deliver the services to our citizens. Thank you. Thank you a lot for your answer. Let's move now to Mr. Otsarov. You are an expert and an advisor, so I will change a little bit the question for you. So I will ask a question about data ownership and system ownership and the ownership of ID wallets. So most of the time, the owner of data and system refuse to share, refuse to open the system to the other departments. Let's take the case of the ID wallets. According to you, who should own the ID wallets and which departments, and what are the main best practices according to your experience? Absolutely, thank you. Before I'm answering to your question, I want to bring up that sadly or luckily I'm Estonian, and I can share with you guys also a few numbers about the same X-road approach what Estonia has and what many have spoken today about the implementations. So Estonia today has 52,000 organizations linked with the same system. 52,000, not 2,000, not 1,000. We have 2.2 billion transactions every year. And we have over 3,000 e-services. So, and now consider that the Estonian population is at just 1.4 million something. So now think how big it will be, our own ecosystem, and how much it can benefit the ecosystems all over the world. And it doesn't matter what is the technology what you're implementing, the question is how you're implementing it. So, but now answer to your question. So I think all over the world there is a little bit confusion what is the identity wallet and what is the difference between the identity wallet and data interoperability layer. For me, the data interoperability, one of the use cases is wallet. It's a use case where consent shall be requested from the individual. It requires explicit consent, and it shall be treated in a way that wallet itself is a data interoperability layer, and credentials and data which is moving in that data interoperability layer shall be treated separately. Now, your other question was that who shall own this type of business. I'm calling it business because data interoperability is a business. It's a financially sustainable business. Now, in my view, in most of the countries, identity-related data and documents are issued by the Ministry of Internal Affairs. And data interoperability as an infrastructure is handled by the Ministry of ICT or similar organization. My recommendation in this model and in this world today is to separate the roles and to keep wallets as a data interoperability layers as a digital product or digital layer as a service under the Ministry of
ICT, because they are responsible for the infrastructure, and all the documents or credentials shall stay to those institutions who are issuing those credentials today. Thank you. Thank you for your answer, and thank you for our speakers for the quality of the presentations, also for the quality for your answers. We have more segment and the presentations to be done by Mr. Otsar, which will be about user-centric data sharing platforms, a global perspective. So we have 20 minutes for this presentation, so the floor is yours. Thank you. Thank you again. So my background shortly is that I'm Estonian, as you already know, and mostly I'm advising governments all over the world, mostly worked Southeast Asia, now last 2-3 years nearby Europe, and more in Africa, and more and more and more. Somehow people already asking when I'm moving in. But also maybe one of the things which is important during my work here in Africa with different countries is that, guys, I'm learning from you every day more and more and more and more. So, and sometimes I even feel that I shall pay to you guys, not in opposite way. But let's go to slides now. Where is the clicker? So, one of the things in my work and over the data interoperability related advisory services and wallets, I see that people are treating trust as a technical component, but it's not. It's a condition. It's a condition what we will create to trust something. The way how we're building up the institutions, the same way we need to build up the solutions. If we don't trust the institutions, we are not able to trust also the technology which is provided by the same institutions. And I think around of the data exchange and wallets and credentials, and it doesn't matter what is the format of that specific credential, this is the most important thing what we need to follow. So in my mind, I see 3 main models for data interoperability. The first one is unmediated. It means that it's a peer-to-peer connection. The second one is the unmediated and centrally governed. So Benin use case and Tanzania use case are exactly the same. It's an unmediated model where different parties exchanging the data between themselves without having central authority, but it's governed centrally. It means that who can get access to specific data is registered somewhere else. And the third one is today mostly considered as a centralized solution, but we can consider the same architecture to be for the wallets. It means that instead of having central hub for the data, we're moving now the hub to the individuals. And in this event, we're calling that approach to be the identity wallet. There was also a question from one of my colleagues from here, from Africa, that what is the difference EUDI wallet and identity wallet in Europe? There is no difference. It's the same thing. So in Europe, we see that all these 3 models are implemented anyway, because different use cases will require different approaches. Let me give you an example. We have use cases where explicit consent is required. And at the same time, we have special laws related with specific agencies where they don't need to ask your your consent, because they have the rights to get access to your data under maybe National Security Act. I think we really need to recognize that with all the privacy requirements, we're still living in a world where both models are here to stay.
Next slide, please. So one of the other things what I have seen all over the world, this is not somehow Africa specific, this is all over the world, that somehow if we implement technology, we are hoping that technology itself is enough. But reality is that we need to have proper data governance around of the data. If we don't have it, we're going to fail. I have seen many cases where technology is implemented before the legal framework was established. And then countries facing problems because they are not able to link the legal requirements with the technology what they have procured. And I see this is a really critical problem all over the world. So now the question is about the proof. Many evidences provided to the systems, to the X-load, doesn't matter how it's signed. But we also need to be sure that data authenticity and validity can be verified during the data lifecycle. Now the question about issuing part. If we're issuing something, all those credentials, doesn't matter which type of documents, fantastic. We can establish today some CA, start to issue certificates, or we can build a wallet, maybe next 30 minutes using the AI. Reality is that who is going to trust those credentials? So one of the core issues around of the wallets and data interoperability is that we never have been thinking how those type of digital documents are accepted by a regulated industry who has the need to comply with highest identity assurance requirements, who has requirements to verify the data, who has requirements to be compliant with different anti-money laws and so on. Now, one of the questions is who owns the system and how the ownership is given to the country. I have seen cases in the world over the last maybe 2 months where one country has provided technology to other country. And now they don't have any more so good relationships. And one of the countries deciding that they're going to switch it off. And they switched it off. It means that the technology, what they have procured, was not anymore usable. But they paid for it. It was not aid even. They paid fully for the technology. So I think for procuring technology, we need to ensure that if we have good relationships, we use the solution. And if we have bad relationships, we can still use the same solution. We can still develop it further, and then we don't have a problem. And I think the data interoperability layer like X-Road and so on is a good example, because there's a huge community, different companies developing the same technology further. So governance is a thing what we need. I mentioned it a few times. In the world, I have seen that governance is underrated. It's something what we don't want to see because it's difficult. It creates rules and problems. So one of the things is that data cannot ask 2 times. In Estonia, we believe that if we ask them data, then it can be asked only once. So if I don't go back to the government, I don't update my address, and there is no need to ask it more. And now again about the wallets and the interoperability layers, I see that it's a tool, it's not the final destination, it's not the solution. Now, we have different data flows in different government organizations and institutions. We also have different type of data,
what we're using everywhere. We also believe that we need to protect the biometrics, we need to protect the personal identification data, unique identifier. I think we are not able to protect the biometric. And I also think that we shall not protect the unique identifier, but we shall protect the data which is linked with the identifier, not the identifier itself. Like I mentioned, governance is a problem. If we don't have the governance, then we're going to fail. The same thing with the countries, same thing with technology, same thing with the data. Doesn't matter, it's my own pocket, my own wallet. Maybe I'm losing the driver license, so I didn't cover it properly. But if I'm giving my data to the government, and government is not able to cover my data, what I have trusted to the government, then I have a problem. So, doesn't matter now how the technology is implemented. At the end of the day, the final truth will come out to the courts. If the court says that it's not implemented based on the existing legal frameworks, or it's not trusted by the regulated industry like the banks, then we have a problem. Because we have technological stack which is not usable in actual life, which is not operational. And this is one of the problems what I see alternative, like with wallets, that where technology comes before the real use cases. Because I also believe that all the identity wallet, the stacks, whatever we have here about what we talk every day, shall follow the same principles. What all these data interoperability layers, what use cases and presentations, what we have seen today, have shown to us. And you guys have seen that most of the countries here, not most, all, had kind of working mostly around of the governance, not about the technology itself. And I have saying, and I'm quoting it all the time, that implementing data interoperability layer, the 5% is just technology, and 95% is the governance and policy around of that. Thank you. And here is my LinkedIn QR. You can scan it if you want. Thank you. Thank you, Odd. And let's, to summarize and to conclude, let's say in general, for data sharing and interoperability, what we need to have at a national level, we need to have a legal framework, institutional framework, and the technical frameworks. And since these frameworks and since systems and requirements evolve over the time, so we need to continuously update these frameworks. And to continuously update them, we need a strategy, 3-year strategy, 5-year strategy, together with a detailed action plan in order to continuously update the legal framework, the institutional framework, and the technical frameworks. And in practice, we are facing a set of challenges, technical and non-technical challenges. And the ultimate goal, what we are doing, data sharing and interoperability, the ultimate goal is to modernize the way we are serving citizens, the way we are serving businesses online. And the ultimate goal, it's not e-gov, it's smart gov. It means that with data sharing and with the full connection and between government entities, we need to automate the services. We need to automate the administrative procedures. This is the ultimate goal of data sharing and interoperability. I would like to thank again our speakers today, and thank you a lot for your time and for your valuable contribution. Thank you a lot. Thank you.